আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো ভিউয়ার্স, আজকের এই ভিডিওতে আমি Woodmart থিম ইনস্টল করে ডেমো ইম্পোর্ট করা দেখাবো। সো থিম ইনস্টলেশনের জন্য প্রথমে ড্যাশবোর্ড থেকে ওয়ার্ডপ্রেসের ড্যাশবোর্ড থেকে অ্যাপিয়ারেন্স থেকে থিমস, দেন এখান থেকে অ্যাড নিউ থিম। তো ভিউয়ার্স, যেহেতু Woodmart থিম একটা প্রিমিয়াম থিম, সো এটা আমাদেরকে আপলোড অপশন থেকে গিয়ে আপলোড করতে হবে। আর যদি আমরা কোনো ফ্রি থিম ইনস্টল করতে চাই তাহলে এখানে সার্চ করে সে থিমটি ইনস্টল করতে পারবো। দেন আপলোড থিম, চুজ ফাইল, এখান থেকে থিম ফরেস্ট Woodmart, দেন Woodmart জিপ, দেন ইনস্টল। তো ভিউয়ার্স, থিমটি ইনস্টল হতে কিছুটা সময় লাগবে। তার ফাঁকে বলে নেই, আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি ক্লিক করে সাথেই থাকবেন। আর যদি ইতোমধ্যে সাবস্ক্রাইব করে থাকেন তাহলে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। থিমটি ইনস্টল হওয়ার জন্য একটু সময় লাগবে। Sorry, the application not respond in time. Okay, so I can try. Install now. তো ভিউয়ার্স, আমি দেখতে পাচ্ছি যে আমার Woodmart যে থিমটি আমি ইনস্টল দিয়েছিলাম সেটা ইনস্টল হয়েছে, এখন অ্যাক্টিভ করতে হবে। সো থিমটি এখান থেকে অ্যাক্টিভ করতে হবে। তো আমাদের ভিউয়ার্স, দেখতে পাচ্ছি থিমটি সাকসেসফুলি ইনস্টলড। এবার আমরা যদি আমাদের ড্যাশবোর্ডে আবার ক্লিক করি তাহলে এখানে দেখতে পাবো কিছু রিকোয়ার্ড প্লাগইন আছে এই থিমের জন্য। ওই প্লাগইনগুলো আমাদেরকে ইনস্টল করে অ্যাক্টিভ করতে হবে। সো তার জন্য ইনস্টলিং প্লাগইনস, এখান থেকে এক এক করে সবগুলা প্লাগইনস আমরা ইনস্টল করব এবং অ্যাক্টিভ করব। এলিমেন্টর, Woodmart Core, then slider revolution, WooCommerce,
then contact form 7, and also save as bg. তো এবার হচ্ছে আমরা প্লাগইনসে গিয়ে ইনস্টল প্লাগইনসে গিয়ে সবগুলো প্লাগইন অ্যাক্টিভ করব। সবগুলো অ্যাক্টিভেটেড, ডান। এবার আমরা হচ্ছে ডেমো ইম্পোর্ট করব। এখানে থিম উডমার্ট ক্লিক করার পরে আমরা দেখতে পাবো প্রি বিল্ড ওয়েবসাইটস, দেন ক্লিক হিয়ার। সো ভিউয়ার্স, এখানে আমরা অনেকগুলা ডেমোই দেখতে পাচ্ছি। সো আমাদের পছন্দ মতো আমরা একটা ডেমো ইম্পোর্ট করব। সো আমি চাচ্ছি আজকে এই ডেমোটা ইম্পোর্ট করতে। ওকে, দেন ইম্পোর্ট। তো ভিউয়ার্স, ডেমো ইম্পোর্ট হওয়ার জন্য কিছুটা সময় প্রয়োজন। ভিউয়ার্স, উডমার্ট থিমের উপরে, অর্থাৎ কিভাবে উডমার্ট থিম কাস্টমাইজেশন করতে হয়, অর্থাৎ কিভাবে উডমার্ট থিমের যে প্রিবিল্ড যে হেডার থাকে হেডারটা কাস্টমাইজ করতে হয়, কিভাবে ফুডার কাস্টমাইজ করতে হয়, এবং উডমার্ট থিমে যে মেগা মেনুগুলো আছে সেগুলো কিভাবে কাস্টমাইজ করা যায় সেটা নিয়ে ধারাবাহিকভাবে আমি আমার চ্যানেলে ভিডিও ছাড়বো। সো ভিডিওগুলো দেখার জন্য চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি ক্লিক করে দিবেন। ডেমো আপলোডের জন্য একটু সময় লাগছে। ওকে, সো ভিউয়ার্স, আমরা দেখতে পাচ্ছি ডেমোটি সাকসেসফুলি ইম্পোর্টেড ডান। সো এবার যদি আমরা
ড্যাশবোর্ডে ব্যাক করি, দেন সাইটটি ভিউ করি এখান থেকে। সাইটটি লোড হওয়ার জন্য একটু সময় নিচ্ছে। আমরা যদি পেজেসে যাই, সাইট লোডিং এর সময় নিচ্ছে। তো ভিউয়ার্স, এবার যদি আমরা অল পেজেসে আসি তাহলে দেখতে পাবো আমাদের যে রিকোয়ার্ড অর্থাৎ যে নেসেসারি ই কমার্সের জন্য যে পেজগুলা ইম্পর্টেন্ট সবগুলা পেজে সাকসেসফুলি ইম্পোর্টেড। আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে কার্ট পেজ, দেন কন্টাক্ট আস পেজ, হোম পেজ, মাই অ্যাকাউন্ট পেজ অ্যান্ড শপ পেজ। সো এবার যদি আমরা আমাদের সাইটটা ভিউ করি, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমরা যে ডেমোটি নামাতে চেয়েছিলাম সেটা সম্পূর্ণভাবে ইম্পোর্টেড। সো ভিউয়ার্স, আজকে এই পর্যন্তই। আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে প্লিজ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সাথেই থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।